නව ටොමෙක්ස් වැල්ලම් සහ විස බීජ අවම කර දින 3ක් දක්වා ටොයිලට් එක ෆ්‍රෙෂ්ව තමයි. ටොමෙක්ස්. Tonight, rules and privileges. The finance minister owns up to government mishandling of the economy as police arrest protesters outside parliament for breaching MP privileges. Pointless endeavour. Independent parties say they will not support an unconstitutional no-confidence motion against the president. Backing down. Protesters and police begin dismantling barricades and structures outside temple trees in line with a court order. Cause and effect. After the explosive JVP corruption expose yesterday, several respondents issue rejections and threats to sue. All this and much more coming up tonight on First at 9, this Wednesday the 4th of May 2022. Clear Ice Cool Menthol. Ishori වලින් තොර ලස්සන කෙස් කලබක් ලබා දෙයි. Clear සමගින් දැන් zero dandruff. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Bringing you the latest from across the island, this is First at 9 and I'm David Ebert. Now Minister of Finance Ali Sabri, delivering a special statement in Parliament today, revealed that Sri Lanka's foreign liquidity reserves, which amounted to $7.6 billion by the end of 2019, have dropped to a critically low level below $50 million. After accepting that the economy has been mishandled, the Finance Minister added that he is of the view that the post-election tax cuts should have been gradually reversed in the new environment created by the COVID-19 pandemic. The Minister also revealed that the government intends to present a new budget proposal in Parliament soon, through which the income taxes are expected to be increased. බොරුවට සීනි තවරපු හොඳ පික්චර් එකක් අපි දෙන්න උත්සාහ කරන්නෙත් නැහැ. අපි ඉන්න යථාර්ථය තේරුම් ගන්නට ඕන. කවුද කියලා තිබුණා ඊයේ පෙරේද මම දැක්කා ඒක වෙබ් අඩවියක මම කිව්වයි කියලා මාසෙකින් ප්‍රශ්නේ විසඳනවා කියලා. නෑ මම පිස්සෙක් වෙන්න ඕන. මාසෙකින් තියා මම හිතන්නේ නැහැ අපිට අවුරුදු දෙකකින්වත් මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. අවුරුදු දෙකකින් විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් ඒක අවුරුදු 5ක් 10ක් වක්වා ගත කරනවද කියන එක අපි සියලු දෙනා අතේ තියෙන. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. කවුරු හරි හිතනවා නම් මේක එකපාරටම කවුරු හරි ආපු ගමන් ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙනවයි කියලා ඒක නෑ. 2019 වර්ෂයේ අවසාන වෙනකොට බිලියන 7ක තිබුණු විදේශ සංචිතය අද අපි බාර ගන්නකොට පාවිච්චි කළ හැකි සංචිතය මිලියන 50ක්වත් නෑ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ බිලියන 8ක් අපි හැබැයි ගිය අවුරුද්දකේ ණය ගෙවලා තියෙනවා. ඒ ඇරුණම රුපියල් 203ට මේ ඩොලරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඩොලර් මාකට් එකට මුදා හැරලා තියෙනවා. ණය ගෙවලා තියෙනවා. ඒක සියල්ල හේතු කොටගෙන අද ද්‍රවශීලීත්වය ඉතාමත්ම පහළට වැටලා තියෙනවා. මේ රටේ ඉතිහාසයේ කිසිම රජයක් Taman ගත්ත විදේශ ණය හම්බු කරලා ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒකෙන් ගෙවලා නැහැ. තව ණයක් අරගෙන තමයි ගෙවලා තියෙන්නේ. මේක තමයි හැමෝම කරලා තියෙන්නේ. හොඳම දේ කිසිම දෙයක් බොරු කියන්නේ නැහැ. මම හැම වචනයකටම මම වගකීම් බාර ගන්නවා. ඒ අනුව අපි අපේ ප්‍රමාණයට වැඩි කාලා තියෙනවා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් අරගෙන අවුරුදු 51ක් තිස්සේ එක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් টොප් අප් වෙනකොට තව ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් අරගෙන ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් පළවෙනි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ගෙවලා ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. අන්තිමේදී අපි දැන් ක්‍රිබ් එකට ගිහිල්ලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් මුදල් ගන්න බෑ. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේක කරුණු තුනක් උඩ ඉතිහාසයේ පුරා ගොඩ නැගුණු මහා ණය කන්දරාව මම බය නැතුව කියනවා සියලුම රජයන් යපුම් මානසිකත්වයේ මත මිනිස්සුන්ට බිලී පිටක් දෙනව වෙනුවට මාළු කෑල්ලක් දීලා ඒ වෙලාවේ සන්තෝෂම් ලබා දීලා කාලයක් තිස්සේ ණයබරිත කරපු එකේ ප්‍රතිඵලය අපේ පෞගිය අවුරුදු දෙක තුනක කාලයක් තුලත් ගත යුතුව තිබූ යම් යම් තීන්දුව తీරන වැරදි ප්‍රතිපත්ති මත මේකට උදව් කරලා තියෙනවා. ඒක කතා දෙකක් නෑ. පෞගිය අවුරුදු දෙක තුන තුල අර මම මුලින් කියපු ආකාරයට ටැක්ස් කැපීම, IMF එකට නොයෑම, ඩොලර් එක අල්ලගෙන සිටීම, ණය ප්‍රතිවුණ ගත කිරීම සඳහා කල්ගත වීම නොකළ යුතුව තිබුණා. ඒක මේ රජයේ පැත්තෙන් සිද්ධ වෙච්ච වරදක්. ඒ ස්වයං විවේචනය පිළිගන්නට අපිට අයිතියක් තියෙනවා.
මම මේ කරන්නේ නයිට් වොච්මන් කෙනෙක්ගේ ජොබ් එක. අර ක්‍රිකට් වල තියෙනවා හවසට විකට් යන්න ගියාම ඉදිරි පෙළ ආරක්ෂා කිරීම කරනවා පසු පෙළ පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා විකට් එක බේරගන්නේ. මම මේ වෙලාවේ කරන්නේ ඒක. මම ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් නෙවෙයි මම එදත් කිව්වා. මට පුළුවන් ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් මගේ වැඩ ටික කරනවා. ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ ඉන්නවනම් එන්න ඇල්ල බාර ගන්න අපි මේක දෙන්න. අදටත් මම සතුටු වෙනවා ඔබතුමන්ලා කොහොම හරි ඉන්දියාවෙන් හරි යම්කිසි මුදලක් ලබාගෙන ඉන්දියාවේ මුදල් ඇමතිතුමියගේ සහාය ලබාගෙන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන වලට ගිහිල්ලා යම්කිසි උත්සාහයක් දැරීම ගැන හැබැයි එකක් කියන්න ඕනේ සබ්රි මැතිතුමනි මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. තමුන්නාන්සේ මම පිළිගන්නවා වගකීම බාරගත්තේ දැන් සති කිහිපයකට පෙර. තමුන්නාන්සේලා අපෙන් කරපු ඉල්ලීමකුත් අපි ඉෂ්ට කරා. හොඳට මතක තියාගන්න මේක වගකීවිය යුතු පක්ෂයක්. වගකීවිය යුතු සන්ධානයක්. අපිට කිව්වා යම් යම් දේවල් කරන්න එපයි කියලා. IMF එකට යන නිසා ස්ථාවරත්වයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලා. අපි ඒකට සවන් දුන්නා. කවුරු හරි කියනවා නම් මේ ආණ්ඩුවේ අපි සහයෝගයේ ශක්තිය දෙන්නේ නැහැ කියලා මම ඒ ඔක්කොම එලිදරව් කරන්න සූදානම්. ලබා දුන්න උදව් ටික. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි මේ බල තණ්හාවෙන් මේ අගමැතිකම් ගන්න ජනාධිපතිකම් ගන්න ඇමතියන් තට්ටු ගන්න එහෙම රුදාවක් නැහැ. මම ඔබතුමාට හරියට කියන්න කැමතියි අපිට තනතුරු තාන්න මාන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි දේ කරොත් නිවැරදි දේ කරොත් රට වෙනුවෙන් නිවැරදි තීන්දුව ගත්තොත් එතන අපි ඉන්නවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියනවා. හැම විටම අපි හමු වෙනවා තානාපතිවරු. EU එම්බැසිඩර් හමු වුණා මොකද අපි කිව්වේ? මොනම හේතුවකට GSP+ ඉවත් කරන්න එපයි කිව්වා. පුතු අහන්න. ඉන්දියාව තමුන්නාන්සේට උදව් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මගෙන් ඇහුවා උදව් කරන්න දෙපාද කියලා. ඔව්. ඇත්ත කතාව. මේක හොඳද නරකද කියලා. බොරුයි කියලා හිතනවා නම් අහන්න තමුන්නාන්සේගේ ඇමතිවරයාගෙන්ම. ඒකයි ඇත්ත කතාව. අපි කිව්වා මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන උපරිම සහාය ලබා දෙන්න කියලා. Now, Democratic Left Front leader Vasudeva Nanayakkara says that the group of 11 independent parties will not support the no-confidence motion against the president. Following a discussion between the 11 parties yesterday, Pivituru Hela Urume leader Udayagamampila stated that an agreement should be reached between parties on what form the next government will be before a no-confidence motion is passed. Meanwhile, leader of the House Dinesh Guruvardena states that Prime Minister Mahinda Rajapaksa has not taken a decision to resign from his post. A discussion between the leaders of 11 parties independent of the government was held in Colombo last afternoon. After a few hours of discussion, the MPs met with members of the media. පළවෙනි දේ තමයි විශ්වාසභංග යෝජනාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අගමැතිතුමා ඉල්ලාස් වෙනවනම් දෙවනුව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න කලින් ආණ්ඩුව ගෙදර ගියාම පස්සේ කරන වැඩපිළිවෙලක් රටට තියෙන්න ඕන නැත්නම් රටට ආණ්ඩුවක් නැති වෙනවා කියක රට අරාජික වෙනවා අගමැති කාලේ සඳහන් කරන දිනේදී 113 තිබුණොත් පමණයි ඔහු ඉවත් වෙන්නේ කියන කාරණේ ඒක දන්නේ ඉතින් අගමැතිතුමානේ පිට 113ට 120 ඉක්මවා හදන්න පුළුවන් අන්තර්කාලීන සර්වපක්ෂ ආණ්ඩුව හැදෙනවා අපි ලෑස්ති මේ රට බාර ගන්න අපි ලෑස්ති මේ වලින් රට ගොඩ ගන්න හැබැයි ඒක තනියෙන් කරන්න බෑ අනිවාර්යයෙන් මේක සාමූහික උත්සාහයක් වෙන්න ඕනේ දැන් මේ වෙනකොට සජිපෙන් බාර දීලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනා ඔය ඒක ඉතින් අපිට අදාළ නැහැ ඔබ කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධ විශ්වාසභංගයට ඔබ සහාය අපි ඒකට සහයෝගය දෙන්න ඕන නැහැ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව කියන යෝජනාවේ අර්ථයක් නැහැ මොකද ඒකෙන් කිසියම්ම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ ව්‍යවස්ථානුකූලව ඒක වෙන්නේ අර අප්‍රසාදය පළ කිරීමක් පමණයි මේ පහුගිය සතියමාරේ සමහරවිට දවසට අපි සාකච්ඡා 4යි 5යි පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පක්ෂත් එක්ක ඒ කටයුත්තත් ඉතින් අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන් මොකද අන්තර්වාර පාලනයකට එන්නේ නැති නිසා මේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකක් විපක්ෂයේ ගෙනාවු විශ්වාසභංග යෝජනා ගැන බුදුමාලාගේ පක්ෂයක් හැටියට අදහස් කරනවා. තාම විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් ආවේ නැහැ මම දන්න විදිහට. දින නියම කරන්න ඕන. ඉස්සරහට ඉතින් ඒ කටයුතු ආපුවම තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි දරන මතය පැහැදිලි කරන්නේ. However, Attorney at Law Dr. Pratibha Mahanameheva points out that according to the Constitution, it is not possible to bring a no-confidence motion against the President at any time. ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව ගේන්න ඕනේ දෝෂාභියෝග චෝදනාවක්. ඒතර දෝෂාභියෝග චෝදනාවක් ගේන්න නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න മന്ത്രിවරුන්ගෙන් 3න් 2ක් අත්සන් කරන්න ඕනේ. කතානායකවරයාට බාර දෙන්න ඕනේ. කතානායක සෑයීමටපත් වෙන්න ඕනේ. ඒ දැන්වීම පිළිබඳ. එහෙම සෑයීමටපත් වුණොත් විතරයි න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කරන්න. පාර්ලිමේන්තුවේ 3න් 2ක බෞද්ධ ඡන්දයෙන් සම්මත වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ක්‍රියාව හැර කිසිදු ආකාරයකට ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගේන්න බෑ. අපි හිතනවා නම් මේ ජනාධිපතිවරයාටත් විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගේන්න පුළුවන් කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ඒක කතානායකවරයාට ඉෂ්ට කරන්න බෑ කතානායකවරයාට ඒක බාර ගන්නවක්වත් බෑ
අඩු ගානේ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කරන්න බෑ. Meanwhile, leader of the House Dinesh Gunawardena states that the Prime Minister has not taken a decision to resign. අගමැතිතුමා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරලා ගාමත ධූරයෙන් ඉවත් වන බවට කටකතාවක් පැතිර යනවා. මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් සතතත්? එහෙම තීරණයක් නැහැ. අගමැතිතුමා රටේ තියෙන ගැටලු පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතයි. ආර්ථික මහා ජනතාවගේ ගැටලු පාර්ලිමේන්තුවේ ගැටලු සම්බන්ධව එය බොහෝ විට හෙට දිනේ හෝ අනිද්දා දිනේ සිදු කරන්න පුළුවන්. Meanwhile, several parties that have been named in the major corruption expose yesterday have issued statements today rejecting them. Former President Maithripala Sirisena challenged the Voice Against Corruption organization to file a case with the Criminal Investigation Department and conduct an investigation on whether he or any of his family members accepted money from Arjuna Aloysius. Meanwhile, former Central Bank Governor Ajit Nimad Cabral has also promised legal action over the statements made against him with regard to $6 million US dollars paid to US lobbyist Imad Zuberi in 2014. He said that these payments were made under the written consent of the government and was not his sole decision. In a media briefing held last afternoon, the Janata Vimukti Peramuna revealed major instances of corruption and fraud committed by the members of the government during the past 20 years. One of the allegations alluded to properties owned by Yoshitha Rajapaksa, the son of Prime Minister Mahinda Rajapaksa, and his chief of staff. Today, Yoshitha Rajapaksa issued a statement denying the allegations levelled by the JVP. The statement reveals that he has been advised by his attorneys to file legal action against the JVP leader. Meanwhile, allegations were also levelled at former President Maithripala Sirisena, claiming that he and other members of his family had received large sums from Arjuna Aloysius, the chief culprit behind the infamous central bank bond scam. However, in response to the allegations, Sirisena now has challenged convener of the Voice Against Corruption organization, Vasantha Samarasinghe, to take the legal actions to court and prove them. මමවත් මගේ දරුවෙක්වත් රාජ්‍ය දේපල හෝ පෞද්ගලික දේපල වංචා සහගතව අපේ මුළු ජීවිත කාලයේ කොයි හරි කරලා තියෙනවා නම් මම ඕනම දඬුවමකට මම යටත් වෙනවා. අසංස සමරසිංහ මහත්මයාට මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ කඩදාසිවල කොහේ හරි මම හෝ මගේ දරුවන්ගේ නම් තිබෙනවා නම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඒව බාර දීලා වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න. මම ඊයේත් මේ කොමිසමේ හිටව විනිශ්චයකාරතුමෙකුට කතා කරලා මං ඇහුවා මේ කියනවා මේක මේ කොළ ගාණක් අඩුයි කියලා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බන්ඩල් 6ක් නැත්නම් 7ක් තිබුණලු එතන. ඒවා 1 2 3 4 5 6 කියලා නම්බර දාලා තියෙනවා. නමුත් 1 2 ගාවට නම්බරේ වැටලා තියෙන්නේ 4 3 නැතුව. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් මේ කිසිම කඩදාසි ඉවත් වීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒක කියන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වෙච්ච වැරදීමක් කියලා. ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම අඩුවීමක් නෑ. අපහාසයට නඩු දාලා ඒ නඩුවක් මට දැන් උදෙත් නීතිපති මහත්තුරු කිව්වේ ඒ නඩුවක් අවුරුදු 10ක්වත් යනවා. ඉතින් මේ ඒක වැඩක් ඇති දෙයක් නෙවෙයි. මට නඩු දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ළඟ ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ නඩු වලට ඒවා අධිකරණයට එච්චර ප්‍රධාන දේවල් නෙවෙයි. එතකොට ඒකෙන් අපිට ප්‍රතිඵලය එනකොට අපි ඉන්නවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ එයා නඩු දාන්න. ඒගොල්ල නඩු දාන්න. ඔව් ඒගොල්ල ගාවනේ. In the meantime, former central bank Ajit Nimad Cabral has also refuted claims made against him with regard to a payment of $6.5 million US dollars that is said to be made to him by US-based political lobbyist and venture capitalist Imad Zuberi in 2014 without proper approval. In a statement, the former central bank governor said that payments made by the central bank on behalf of the government in 2014 had been made according to the official written instructions of the government and not on the wishes of a single person. He also said that such payments included those made to Zuberi and his organization that were engaged by the government in respect of communication programs in the USA. Cabral added that the respective payment protocols and procedures had been followed by the central bank in the normal course of business when making these payments, and it can be confirmed that there has been no procedural or other violations by the central bank in making the payments to Zuberi and his organization. Further, Cabral says that he intends to respond to what he termed despicable actions through the legal process and will also institute action against the perpetrators of these falsehoods at the appropriate time in order to hold them accountable for their abusive actions. And we'll be back with more local stories after this short break. Do stay with us. Big 3. Welcome back.
Now, the police arrested 12 protesters who had gathered in front of the parliament today after citing section 119 of the Penal Code. However, Attorney-at-Law Suren Fernando says that the police can't arrest groups of protesters engaged in peaceful dissent on roads leading to parliament under section 119 of the Penal Code, as there was no criminal force or threat exerted by the protesters. Citing the arrest as illegal, the attorney also added that acts of hooting cannot be used as a basis to file charges under the Acts of Privileges and Powers of Parliament, as they are a basic act of freedom of expression. Nevertheless, after being produced before the Kaduwela Magistrates Court today, the 12 arrestees were granted bail. A tense situation between a group of protesters and the police erupted in front of the road leading to the parliamentary complex today. The protesters had gathered at one of the entrances of the parliamentary complex with the intention of handing over a letter to the Speaker of the Parliament. Due to this, the media unit from the Speaker's office had collected the letter from the agitators. Following this, the police had informed the protesters that they had obtained a court order and ordered them to leave the location. With that, the protesters then asked the police to show them the court order, to which the police said that it was still on the way to the protest location. Not long after, more police personnel arrived in a bus and then proceeded to arrest the protesters gathered in front of the entry to the parliamentary complex. This was when the tensions arose, as the police proceeded to use physical force to arrest the protesters and detain them inside the police bus. During this, a senior police officer who was seen commanding the police detachment was seen on video footage captured by a correspondent, claiming that the arrests were being made under section 119 of the Penal Code that pertains to the breach of parliamentary privileges. However, up to this point, the police had still failed to produce the alleged court order before arresting the protesters. However, Section 19 of the Penal Code actually deals with attempts by individuals to wrongfully restrain, assault or prevent either the President or a Member of Parliament from exercising their lawful powers. Such attempts carry a prison term of 7 years and a fine. As such, we spoke to Attorney-at-Law Suren Fernando to clarify if the section specified could be used to arrest protesters. Peacefully protesting and showing dissatisfaction with the way either the President or Member of Parliament or any other public official is functioning is part of the freedom of speech and expression, and that would not be caught up within Section 119. Hooting is basically showing some disrespect or dissatisfaction with regard to the conduct of the particular person who is subject to the hooting. That does not amount to criminal force or a threat. That is also obviously part of the freedom of speech. And interestingly, during the Janagosha times in the 1990s, where the current Prime Minister was involved in those protests, that matter also did go to the Supreme Court. And in that case, the Supreme Court recognized that the right to support or criticize governments and political parties, policies and programs is fundamental to the democratic way of life. And the freedom of speech and expression is one which cannot be denied without violating those basic or fundamental principles of liberty and justice. So long as there is no criminal force or the threat of criminal force or those other elements in Section 119 used, it cannot be an offense under Section 119 of the Penal Code. This offense can't be very widely construed so as to override the freedom of speech. In my view, so long as there was no unlawful action on the part of the protesters, they have a right to ask their representatives to vote for or against particular propositions. So in the absence of some conduct which would be of a criminal nature, I don't think that this could be smuggled in as an offense under the Privileges Act. According to reports, the police have arrested 12 and produced them before the Kaduwela Magistrate Court today.
In response to the arrest of the protesters, the Bar Association of Sri Lanka issued a media release explaining that those engaged in lawful exercise of their right to protest cannot be arrested. The BASL says that the right of the public to protest in a peaceful manner must be respected and upheld, and stressed that such protests must be peaceful at all times. In other developments, the Talangama police have requested the Kaduwela magistrate to issue a court order preventing people from protesting in front of the roads leading to the parliament in the next 2 to 3 days, as it inconvenienced the country's parliamentarians. Despite this, the Kaduwela magistrate rejected the request, saying that the reasons they have furnished are inadequate to issue such an order. Meanwhile, a fundamental rights petition was filed today by 2 protesters who had been agitating outside temple trees at the Supreme Court. The petitioners have requested for a court order to be issued, requesting the police to remove the buses, trucks and barricades set up on the pavements outside temple trees. It is more than clear at this point that the peaceful protests that began at the Golfis Green and inspired many more across the country show no signs of backing down until the protesters' demands are met. The calls of the protesters for the past 26 days and across other protests have been for the president and the incumbent government to step down. Today, at the Golfis Green protest site, the protesters demonstrated against the arrest of 12 people who were engaged in peaceful dissent in front of an access road to the Parliament complex. Meanwhile, as the day progressed, many more people were seen gathering at the agitation site at the Golfis Green. In the meantime, similar to the protest site at the Golfis Green, the agitation carried out in front of the Prime Minister's official residence at Temple Trees marked its 10th day today. Meanwhile, some of the protesters who had been engaged in peaceful dissent at the site filed a fundamental rights petition at the Supreme Court today. The petitioners had requested for a court order to be issued ordering the police to remove the barricades, buses and loudspeakers that had been set up to disrupt the peaceful protest efforts. Prime Minister Mahinda Rajapaksa, the Attorney General and relevant police officers at the protest site have been named as respondents. The petitioners stated that even though they had complained to the Kolupitiya police about the buses that had been parked on the pavements, which inevitably hinder pedestrian movements, nothing has been done to rectify the matter. They also stated that the police had used loudspeakers to disrupt the agitations of the protesters gathered in front of the temple trees. In the meantime, the Fort Magistrate issued summons to the officer in charge of the Kolupitiya police station to provide an explanation as to why the barricades set up on the pavements have not been removed as per the court order that was issued early in May. The Fort Magistrates Court had issued a court order on the 2nd of May instructing the police to remove all obstacles that had been set up on the pavements that would hinder public movement, both in front of the temple trees and on the road opposite as well. However, the court order had not instructed for the protests carried out in front of the temple trees to be stopped and ruled that they could be carried out as long as public movements are not disrupted. As such, the police today read the court order to the protesters outside the temple trees and requested them to remove their tents. The police too followed suit and proceeded to remove the buses and police trucks that had been parked on the pavement. However, after dismantling one of the tents, the protesters refused to proceed further until the police had removed the barricades that had been set up outside the entrance of the temple trees. Nevertheless, as the police proceeded to remove their barricades, the protesters too removed their tent as well. Multiple trade unions announced today that they will carry out a joint hartal this Friday, the 6th of May. However, essential services unions state that they will not extend their support to the strike. On the 20th of April, a mass token strike was carried out across the country by members of trade unions of various sectors. The island-wide strike was carried out under the theme, "Bow your head to the will of the people, the government must go home." The mass one-day token strike had disrupted the public and private sectors of the country. Meanwhile, multiple trade unions announced today that they will stage a hartal on the 6th of this month. As such, many members of the trade unions had handed out leaflets in Fort today, calling on the people to express their support for the hartal that is to be staged on the 6th. However, the Public Progressive Employees Union of the Ceylon Electricity Board said today that they will not support the strike. Further, the Public Progressive Employees Union of the petroleum sector stated that they too will not join the strike, as they belong to essential services and this would hinder the overall economy.
In addition, the trade unions that belong to many essential services stated that they will not extend their support to the strike, as it only hopes to achieve a narrow-minded political agenda. They had made these remarks yesterday at the President's house in Fort. However, the railway trade union stated that they will engage in a one-day token strike, starting from midnight tomorrow until the morning of Friday, the 6th. Meanwhile, Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit says that it's about time political leaders of the country think about the country and act at a time when the country remains in a volatile state. Arriving back in the island after concluding his visit to the Vatican, he said that any allegations connected with the Easter Sunday attacks requires a comprehensive investigation. On the 22nd of April, Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit left for the Vatican to meet His Holiness Pope Francis, along with 35 family members of the victims of the Easter Sunday attack. Concluding his 12-day visit, the Cardinal arrived in Sri Lanka this morning. සුදෝතම ෆ්‍රැන්සිස් පාපවහන්සේ වෙත අපේ දුක් ගැනවිල්ල අපි ඉදිරිපත් කළා. උන්වහන්සේ පැහැදිලිවම උන්වහන්සේගේ කතාවේදී ප්‍රකාශ කෙරුවා යුක්තිය ඉෂ්ට වෙලා නැහැ කියලා. ඉතින් අපිට ඒ යුක්තිය ඉෂ්ට වෙනතුරු අපි බලන් ඉන්නවා. රටේ තියෙන තත්ත්වය ඉතාමත්ම භයානකයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ වගකිව යුතු නායකයෝ රට ගැන හිතලා කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙයි කියලා. මල්වතු මහානායකවරු කියලා තියෙනවා දේශපාලන සියලුම පක්ෂවල දේශපාලනඥයන්ව හමු වීමට අවසර දීලා නැහැ. ඔබ වහන්සේ ඒක දකින්නේ කොහොමද? ඉතින් උන්වහන්සේලාගේ සාධාරණ ඉල්ලීමක් හැටියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. මොකද බොරු කරනවා නම් නාටක රංගපානවා නම් උන්වහන්සේලාට අයිතියක් තියෙනවා කියන්න මේ එහෙම කර අපිව මුලා කරන්න දෙන්න එපයි කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ මහානායක හාමුදුරුවෝ කරලා තියෙන ඉල්ලීම අපි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්නට රටේ නායකයෝ කටයුතු කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපේ මහානායක හාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් කරපු අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම අනුමත කරනවා. ඒ සමග ඉන්න බව ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබවහන්සේම තීන්දුවක් ගන්න. මමත් එහෙම තමයි කියන්නේ. අපි කියන්නේ මට මතකයි මම ওই ඡන්දය ඉල්ලපු වෙලාවේදී ඒ අපේක්ෂකව කිසි කෙනෙක්ව මම හම්බුනේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා ඒගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට ඔය ඇවිල්ලා සුන්දර වචන කියලා රවට්ටන්න උත්සාහ කරනවා. පාස්පෝර්ට් පිටිපස්සේ බෝහන්සේ හිතන රාජපක්ෂවරු සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. එහෙම මට එකපාර ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ කාටවත්. නමුත් විග්‍රහයක් විමර්ශනයක් අවශ්‍යයි. කවුද ඉන්නේ කියලා දැනගන්න. The Department of Meteorology says that warm conditions prevailing in several districts of the island will continue through the month of May. However, the situation can change once the monsoon establishes by the month's end. Several districts in the island at the moment are facing high temperatures during the daytime. In the Colombo district, the temperature during the daytime today stood at 33 degrees Celsius. The temperature during the past 3 days was also above 31 degrees Celsius, which weather websites denotes as very warm. The temperatures in both Gampaha and Kaluthara districts during the daytime was 33 degrees Celsius. Due to these warm temperatures, there are concerns among the public whether Sri Lanka is facing a heat wave, which means a period of excessively hot weather, which may be accompanied by high humidity. Countries like Pakistan and India are currently facing serious heat waves. To get a bit more clarity on this, we contacted the Department of Meteorology for comment. Usually, April and May can be considered as the warmest months in Sri Lanka, and usually we feel this temperature, especially if the environment is very humid and if there's no winds are not very strong, so we feel this type of, like, we call it like feeling temperature. That is the combination effect of relative humidity and temperature. So, and the other thing is, especially during night time, the lower levels of the atmosphere, we have westerly wind component which blow over the ocean, and oceans are warmer than land areas during night time. So that is another reason why we have like a very warm condition even at the early morning hours also. Speaking further, the Met Department also said that the only solution to the current warm temperatures is the rainfall which can be expected by the month's end. Especially during rainy season, we can expect some sort of cooling effect due to this evaporative cooling. But if there's no rain, so then there will not be any evaporative cooling effect. So we feel these hot temperatures. Once the monsoon rain and monsoon flow will establish over Sri Lanka, especially we can expect it by the end of this month, and we experience some sort of relief from this hot weather. The all-share price index at the Colombo Bourse ended lower by 26.22 points to end at 7,598.
However, the S&P SL20 index of more liquid stocks ended in the green by 1.75 points to end at 2,510.99. Market turnover was 1 billion rupees, while share volumes was 46 million. The transportation sector was the highest contributor to turnover, while diversified financials was the second highest. Foreign purchases at the Colombo Stock Exchange amounted to 62 million rupees and foreign sales were 26 million rupees. Now, the Central Bank of Sri Lanka listed their official selling rate of the US dollar at 350 rupees and 5 cents today. The buying rate according to the central bank was 362 rupees and 99 cents. However, several licensed commercial banks in Sri Lanka today announced their selling rate as 370 rupees per US dollar. In the wake of the central bank's decision to float the currency, the buying and selling rates of the US dollar have been fluctuating daily. So far, the rupee has depreciated around 70% since the decision to float the rupee was made on the 7th of March. And that's all the news we have for you tonight. We hope you join us tomorrow again at the same time. Good night.